Mheshimiwa Tim Wanyonyi amefika. Karibu Tim. Karibu Tim. Halo. Azimio. Inawezekana. Azimio. Azimio. Sasa nataka mtege sikio. Nataka vijana mkae kimya hapo. Nataka mkae kimya ili kila mtu aweze kusikia. Why Ruto has to go? Our stand remains that Ruto did not win the elections. He got into State House by hijacking and subverting the will of the people. He must get out. Hello? As if subverting the will of the people is not bad enough, he has proceeded to govern with absolute contempt for the people and our institutions. Tax cheats and all sorts of criminals are with Ruto right in his government. But he is pretending to be looking for criminals outside his government. We have a situation where when a poor man steals, he goes to jail, while a rich man or a woman who steals or had stolen becomes a minister or a CEO. Ruto promised a poor man's government only to unveil a government of billionaires that has no room for the poor. Where people expected a caring regime, they have been rewarded with the most I don't care government this country has ever known. No, there will be no increase. There will be no increase in wages to enable people cope with inflation. But there is an increase in taxes. Ruto found our people with a little in their pockets. Now even that little is being taken away. He's pickpocketing the poor to feed the rich friends. Ruto did a good job identifying the problems of the so-called hustlers. Now he's making their problems worse. Where hustler had 2 problems, now he has 4. Where hustler could put at least 2 meals on the table instead of 3, now you can put only 1. Where hustler was paying a quarter of school fees, now the hustler must pay in full. Instead of lifting the people out of poverty, Ruto is pushing more into poverty. Instead of the government helping the people to stay afloat, the government is asking the people to help it survive. We want this yoke removed from the backs of our people. Get the taxes off our backs. Get the IMF out of our backs. Get the IMF out of our backs. They have messed us up before. They are messing us up again. Corruption is written all over the government. The corrupt are having the best time of their lives. They managed to put one of theirs own in as president. For the first time, the corrupt now own a government. Gachagua just got refunded 200 million shillings he stole from the people. Ruto wants to fill IBC with 7 Wafula Chebukatis single-handedly without even a word from the people of Kenya who are served by the IBC.
to foreigners who helped them to steal the elections. Ruto and his team are behaving like the thieves who and are trying to pick as much food as they can while the owner is asleep. Unfortunately for him, the owners of the store were never asleep. They are awake and they are coming for him. Kenyans have the right and duty to reject this government and put in place one that has their consent and that governs the best interests of Kenyans. We will. That is the Kibra declaration. That we will put in place a government that has got the interests of people of Kenya. That's why nitaka kuongea juu ya mambo mawili. Moja ni mambo ya tume ya uchaguzi. Juzi nilimwambia mimi nilikuwa kule Nigeria. Nimeongea na wana Nigeria. Manake wao watakuwa na ujuzi na uchaguzi mwezi ujao. Wakaniuliza mimi nitoe recommendation kwao. Wakaniambia, nikamwambia kwamba kule Kenya tulikuwa na Electoral Commission wanachama wa 7. Miongoni wale wanachama wa 7, 3 walisema ndio. 4 wakasema la. Sasa ati 3 ndio wamefaulu na 4 wameturushwa kando. Wakaniuliza hiyo ni nchi gani hiyo? Hapa Nigeria haiwezekani. Haiwezekani. Nikamwambia tena, tukaenda kwa mahakama ya juu, mahakama vile vile ikakubaliana na hao watu. Lakini mahakama kila mara inawekwa odd number kama IBC. Odd number ni ya kwamba namba ambayo huwezi kugawanya na 2. You cannot divide by 2. Kama wangekuwa 4 wanaweza kuwa tie 2. Kama wangekuwa 6 wanaweza kuwa 3. Kama wako 8 wanaweza kuwa 4. Kama wako 10 wanaweza kuwa 5. Ndio sababu tume ya uchaguzi mpaka hiyo wanaweza kuwa 3, 5, 7, 9 au 11. So that if there is a dispute, they can vote na majority. Sasa walikuwa ni 7, 4 wakapiga kura pande hii ya Ruto, wakawa 3, ya baba ni 4. Nani ameshinda? Nani ameshinda? Na ile matokeo ambayo walitangaza ndio sasa imetoka katika ile maneno imetolewa na whistleblower. Yale matokeo walitangaza ya kwamba tulishinda na 8,100,000. Ruto 5,900,000. Ndio bado yuko mpaka sasa. Hata Chebukati hajakataa. Chebuchetha hajakataa. Na hawezi kukataa. Sasa tumesema tume ya uchaguzi ni referee ambaye mpaka iteuliwe na wachezaji wa timu zote 2. Hawezi kuwa timu moja anataka kuweka yule referee. Tumekataa. Kama Gor Mahia wanacheza na AFC Mashemeji Derby, Gor Mahia hawezi kuchagua referee. Hata AFC hawezi kuchagua referee, sio? Sio itakuwa na kosa, sivyo? Ikiwa kama yule ambaye anakuwa referee ni mwanachama wa Gor Mahia, si ataleta ubaguzi? Hata kama yeye amekuwa ni wa AFC, sivyo? Ndio sababu tumwambia ile sheria Ruto ameleta kwa bunge juzi, akanunua wajumbe wengine pande ile, tumekataa na tuwezi kukubali. Tumesema tume ya uchaguzi mpaka ichaguliwe na sisi zote. Na tumesema sisi tumependekeza hatutaki tume moja ambayo inakaa Nairobi hapa kama hiyo ni. Nataka kila county iwe na tume ya uchaguzi. Nairobi iko na yao,
Kiambu wako na hao, Mombasa wako na yao, Washirigisi wako na yao, Machakos wako na yao, Kisumu wako na yao. Unaona? Wakishahesabu kule matokeo inatumwa hapa na hapa, tunajumlisha tu. Tunajumlisha sawa sawa. Hiyo ni pendekezo tunataka kuweka mbele ya tume ambayo itateuliwa. Hatutaki hii maneno ichukuliwe na Ruto ati yeye anataka kuweka tume hapa peke yake. Hiyo tume ikiwekwa itaanza kuangalia mpaka ya constituencies, constituency boundaries, na mpaka ya counties na kadhalika. Therefore we will not agree that Mr. Ruto and his sycophants single-handedly appoint an electoral commission. Tume ya uchaguzi mpaka sisi wenyewe tushirikishwe kama Azimio. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Sisi ndio wengi. Hawezi kutisha sisi. Hawezi kutisha sisi. Anatisha sisi namna gani? Milioni 8 na milioni 5 hivi ni mingi zaidi. Kwa hiyo mimi naongea na madaha, Ruto hawezi kufanya chochote. Hawezi kufanya sisi. Aulize Nyayo. Hawezi kutisha sisi, atashika sisi, atataki sisi kwa mahakama, hata nini hapana. Nyayo alijaribu hiyo. Tukamwimbia yeye. Nipigwe teke sitarudi nyumba, nipigwe teke. Nipigwe pingo. Nipigwe pingo. Niwekwe jela. Niwekwe jela. Hata Ruto aseme, hata Ruto aseme, hata Ruto aseme, sisa tutarudi nyuma. Azimio. Azimio. Kwa hivyo sisi hatuwezi kutishwa. Tutakuwa na mikutano. Hata kama tunasema tunataka kufanya maandamano, tutafanya maandamano ya kiamani. Sawa sawa? Lakini bado sasa, mambo bado. Umeelewana vizuri? Umeelewana vizuri? Sisi siasa zetu ni za amani na ni za heshima. Sio siasa ile ambayo ni ya kujaribu kukoroga watu hapa na pale namna hiyo. Tumeelewana vizuri? Pili, mambo ya ushuru. Jamaa kila siku wanaongea juu ya mambo ya ushuru. Ushuru kila siku. Kuna wengine ambaye hawalipi ushuru. Wengine ambaye hawalipi ushuru. Ati mpaka walipe ushuru. Mpaka mliona jana mama ambaye ameheshimiwa sana, Mama Ngina Kenyatta, aliongea juu ya mambo ya ushuru. Manake mama huyu ametusiwa na hao watu vibaya sana. Hao watu hawajui pale Kenya imetoka. Huyo mama alikuwa ameshika wakati ile ya mama akafunga kule kamiti. Akakaa kule kamiti kwa muda mrefu zaidi. Sasa mama kama hiyo ambaye ni 80 something karibu 90, unaenda kumtusi ya nini? Ni rika ya nyanya yako. Na wewe huwezi kumheshimu. Wewe ni mtu gani wewe? Lakini isitoshe, nataka kuelimisha siku ya leo. Wanawake labda walikuwa bado hawajazaliwa au walikuwa katika primary, mambo mengi wanasema hawaelewi. Hiyo sheria ya ushuru ambayo ilikuwa na exempt president. Tulipopata uhuru kulikuwa na sheria ambayo ili exempt rais kulipa ushuru kama yeye anapatia watoto yake mali yake. Succession. Hiyo ilikuwa hapo na ilitengenezwa 63 na ikaidhinishwa 1969. Hiyo sheria ambayo ili exempt Mzee Kenyatta's estate. Alafu Nyayo alipochukua baada Kenyatta kufa, yeye akaongeza jina yake huko 1981.
Sasa ilikuwa Kenyatta Estate na ile ya Nyayo Estate. Lakini Wakenya wengine walikuwa wanalipa. Sasa mwaka wa 82, 1982, vijana polepole, 1982 bunge ilipitisha sheria ya kutoa hiyo sheria yote ya kuweka Wakenya wote wawe exempt. Pale tuko sasa, kila Mkenya, sio rais peke yao, lakini Wakenya wote wamekuwa exempt. Kama wewe baba yako anafariki, anawachia wewe mali, wewe ulipe ushuru. Unaona vizuri? Kwa hivyo hiyo sheria ambayo Ruto na Gachagua hawajui. Hiyo sheria ilitolewa 1982. Haiko tena. Nasema vile vile kuna shirika ya kiserikali inaitwa Kenya Revenue Authority. Imepewa jukumu ya kutoza ushuru kwa watu. Sio Bwana Gachagua, sio Bwana Ruto. Sio Bwana Ruto. Kwa hivyo wawache KRA ifanye kazi yake. Wasileta siasa kwa mambo ya ushuru. Bwana ushuru, hata Zakayo ambaye alikuwa anatoa ushuru katika Biblia haikuwa anafanya kama wewe unafanya. Wachana na Mama Ngina, wachana na Uhuru Kenyatta. Tumeelewana vizuri?